Rinpoche, Tashi Dalai. Oh, yeah, Tashi Dalai. Tashi Dalai, Tashi Dalai. Oh, yeah. Tashi Dalai. Oh, yeah. We are going to start our class.
And we'll start with the, as always we have been doing, that is holding the mind, taking refuge in three jewels, Buddha, Dharma, and the Sangha, and holding the altruistic awakened mind, bodhicitta. These two minds as our main motivation, intention, not just to join this class, but also, all our daily activities, routine or special activities should be motivated by these two mental states as a follower of the teachings of the Buddha, and also as within the teachings of the Buddha, following the Bodhisattva teachings and the Vajrayana teachings. Chúng ta bắt đầu buổi pháp hội ngày hôm nay, và để bắt đầu như thường lệ chúng ta thường làm, đó là chúng ta khai triển tâm quy y nơi Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng. Và đồng thời chúng ta cũng giữ tâm tỉnh thức vị tha, đó là tâm Bồ Đề, là động cơ chủ yếu để chúng ta không những chỉ tham dự buổi pháp hội, mà trong tất cả những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, cho dù đó là những sinh hoạt thông thường hay những sự kiện đặc biệt nào đó, chúng ta nên giữ hai động cơ này trong tâm, và là những người noi theo giáo lý của Đức Phật. Và trong giáo lý của Đức Phật thì có giáo lý của Đại Thừa, và trong đó có giáo lý của Kim Cang Thừa. As we know from our own experiences and also from the teachings of those great teachers, our minds, thoughts, emotions play a big role in our daily lives, in our daily activities, whether they become positive, constructive, a virtue, or they become non-virtuous, unhealthy, and negative. Our mental states play a big role, and that we can tell from our own experiences. For example, in my case now, reaching age 65, these 4 or 5 decades of my life, if I closely observe, if I closely examine in my daily activities of the body, speech, and mind, I can tell, my mental states play a big role. And also, when we listen teachings from those great teachers or read those great Buddhist texts, very often the Buddha himself and subsequent Buddhist teachers have, stated the mind is the main player or main sort of factor that are in our daily lives activities. For example, there is this statement, the Sambasana Sadam Lamyam Sang. So it's saying when our mind is positive, a virtue, then all our activities will also become virtues and activities. Sambamena Sadam Lamyam Men. If our mind is in a state of non-virtue, state of unhealthy, then all the other activities of body, speech, and mind will also become, unhealthy, like that sort of statement. Some other statement, the semni kunji chebo,
So in other words, the mind is, creator of all the, all the things and events in our lives, So like that. So therefore, all the time, whether we are in a meditation state, whether we are in a recitation state, whether we are doing some routine activities, all the time, try to bring these positive mental states. And for the Buddhists, the taking refuge, the mind taking a refuge, 3 jewels of refuge is one of the most positive minds to have. And also for the bodhisattva and the practitioner, and then holding the bodhicitta, the mind of enlightenment, is one of the most important positive minds to be held. So we should always, familiarize. We should always make sure, we have these 2 minds all the time, whatever we are doing in our daily lives. So this is something I'm sure you have heard many times from those great teachers, and don't. Sometimes we feel, refuge and bodhicitta are some kind of commonly explained, and very often, I do, but I want to do something very special, something very profound, something very unique Buddhist practice. If we think that way, then we are making mistakes. So therefore, all the time to hold these 2 minds. Như chúng ta đã biết từ kinh nghiệm riêng, những trải nghiệm riêng của mình, đồng thời từ những giáo lý của những bậc thầy, bậc đại sư, là tâm của chúng ta, những ý nghĩ, những cảm xúc của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Cho trạng thái tâm của chúng ta có trở thành thiện hay xây dựng hay không, hay trạng thái tâm của chúng ta là bất thiện hay không thiếu lành mạnh, tất cả đều tùy thuộc vào trạng thái tâm của chúng ta. Và từ kinh nghiệm riêng của thầy, bây giờ thầy sắp đến tuổi 65, và trong 4 năm thập niên vừa qua của cuộc sống của thầy, thì nếu thầy quan sát một cách cẩn thận về thân, khẩu và ý của mình, thì thầy có thể nói về rằng là trạng thái tâm của thầy đóng vai trò quan trọng. Đồng thời, khi chúng ta nghe những sự giảng dạy từ những bậc thầy, hay chúng ta trau dồi tu học kinh điển hay những luận dạy, thường thường chúng ta thấy rằng Đức Phật và những bậc thầy nói rằng tâm của chúng ta đóng một vai trò quan trọng trong những sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Và có một câu nói mà chúng ta thường được nghe, câu nói đó nói rằng nếu tâm của chúng ta thiện thì tất cả những hành động của chúng ta sẽ trở thành những hành động của sự thiện lành. Và nếu tâm của chúng ta không ở trong trạng thái tâm thiện, trong trạng thái tâm bất thiện hay là thiếu lành mạnh, qua thân, khẩu và ý của mình, thì tất cả những điều qua thân, khẩu và ý của mình sẽ trở thành bất thiện hay thiếu lành mạnh. Một câu nói khác mà chúng ta cũng thường được nghe nói rằng tâm là đấng tạo hóa, hay là cái điều để tạo hóa tất cả những sự việc, mọi sự việc và sự kiện trong cuộc đời của chúng ta. Do đó, trong tất cả những suốt thời gian, cho dù là chúng ta đang tham dự một sự kiện gì đó hay là những sinh hoạt hàng ngày, quý vị hãy nhớ đem trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm tích cực này vào trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
và là những người Phật tử. Tâm quy y nơi Tam Bảo là một trong những tâm thiện lành nhất để mà chúng ta có thể tu dưỡng, và đồng thời khai triển tâm Bồ Đề cũng là một trong những trạng thái tâm quan trọng nhất để mà chúng ta cố gắng gìn giữ. Như vậy chúng ta hãy cố gắng làm quen thuộc với hai trạng thái tâm này, cho dù chúng ta đang hành xử như thế nào. Và thầy chắc chắn rằng quý vị đã nghe những lời nói này rất là nhiều lần về trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Và đôi khi chúng ta cảm thấy rằng đây đã được giải thích quá nhiều lần, rất là thông thường, và chúng ta muốn tu tập một cái điều gì đó đặc biệt hơn, sâu sắc hơn, đặc thù hơn, vân vân. Thầy nhắc với chúng ta rằng đây là một cái sự sai lầm, bởi vì tất cả những thời gian chúng ta nên giữ tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. So when we take refuge in Buddha, or the Buddha, the historical Buddha, or Buddhas, those enlightened beings, say for example the historical Buddha, when we take refuge, then what does that mean? As you know, it means we should have a strong, unwaverable, unshakable, that kind of feeling, thinking the Buddha as my teacher, mentor. And when we say my teacher, mentor, not just the teacher, that teachers that teach us, these lives, those activities, but teacher as something, teach Buddha as a teacher, teach me, not just this life to have the meaningful, fruitful, but also what in Tibetan we say, tenjituma. Tenjituma, that means permanent, for the long term sort of, fulfillment, long-term fulfillment. So historical Buddha, or the Buddha as Buddhas as my teacher, that teaches me or shows me, not just in this lifetime, to have a really genuine, sincere, the deep sense of fulfillment, the joy, all those things, but also teaches me, shows me the path, the way for my long term. And the historical Buddha or the Buddhas do this out of the two qualities: their strong compassion, not just to me, but also all living beings, also to me, and a very, profound wisdom, such as wisdom, realizing emptiness or dependent origination. That realization, out of these two, strong, great compassion and, deep, profound realization of dependent origination, emptiness, out of these two, shows or teaches me. And in that sense, the Buddha, or Buddhas as my teacher, my mentor, and making that kind of connection. And whenever we remember, whenever we see the image of statue of Buddha, painting of Buddha, immediately able to feel my teacher, not as something beautiful Thanga, not as something beautiful statue, not in that sense, although
there are tangas and beautiful tangas and statues, but as able to see as my teacher, my mentor, and make our taking refuge or going for refuge to the Buddha, make richer, stronger, deeper, more, and need to reflect on his Buddha's great qualities, particularly his qualities of the realizations, great compassions, and that's so very, very important to make, whenever we have time, whenever we have energy, whenever we have resources, to make refuge, mind taking refuge, stronger, deeper, and part of everyday our way of thinking and feeling, connection to the taking refuge in Buddha. Khi chúng ta nói về sự quy y nơi Đức Phật Thích Ca hay Đức Phật lịch sử và những chư Phật khác là những đấng giác ngộ, ví dụ như chúng ta nói đến quy y nơi Đức Phật lịch sử là Đức Phật Thích Ca, điều này có ý nghĩa gì? Đó là khi mà chúng ta có một cái ý nghĩ mà không thể lay chuyển, một ý nghĩ rất là vững chắc, sâu đậm, rằng Đức Phật là vị thầy của mình, là đấng chỉ đường cho mình, không những chỉ dạy cho chúng ta những điều ở trong cái kiếp này để mà cho chúng ta có một cuộc đời có ý nghĩa, một lời có những cái quả gặt hái được, những cái thành tựu, những cái kết quả. Mà ở trong tiếng Tây Tạng có từ ngữ gọi là Tenki-tuyma, đó là để cho được cái mà Đức Phật đồng thời chỉ dạy cho chúng ta, để mà có được cái sự thỏa nguyện trường tồn dài lâu. Như vậy Đức Phật là bậc thầy chỉ đường cho chúng ta, không những chỉ cho chúng ta những điều ở trong cái cuộc sống hiện tại, mà cho chúng ta như là những cái cảm giác sâu xa của cái sự hạnh phúc, những niềm vui trong cái cuộc đời này, mà Ngài đồng thời cũng chỉ cho chúng ta đạo lộ để chúng ta có thể tu tập, để có cái sự mãn nguyện trong dài lâu. Và như vậy Đức Phật có hai cái phẩm hạnh. Một là khởi lên cho một cái lòng đại bi, lòng từ bi mãnh liệt đối với bản thân của chúng ta và đối với tất cả chúng sinh. Và đồng thời khi nói đến Phật, chúng ta cũng nói đến trí tuệ sâu xa, như là chúng ta nói về sự thực chứng về tánh không, về lý duyên khởi. Và như vậy Đức Phật là bậc thầy, là đấng chỉ đường. Thì bất kỳ khi nào mà chúng ta thấy một cái ảnh tượng của Đức Phật, ngay tức thì chúng ta không phải chỉ thấy là cái thang ca đó hay bức tượng đó đẹp quá, mà chúng ta thấy ảnh tượng của Đức Phật, chúng ta hãy cảm thấy rằng đó là vị thầy của mình, đó là đấng chỉ đường cho mình. Và như vậy nó sẽ làm cho trạng thái của chúng ta phong phú hơn, mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn khi chúng ta tư duy về những phẩm hạnh của Đức Phật, về sự thực chứng của Ngài cũng như lòng đại bi của Ngài. Và đó là điều quan trọng để mà chúng ta nên khai triển bất cứ khi nào chúng ta có rảnh, có thời gian, có năng lượng, có điều kiện, thì chúng ta hãy tư duy về những điều này để chúng ta có thể có cái sự quy y nơi Đức Phật một cách sâu sắc hơn. And the same when we take refuge in Dharma, always, of course, when in our daily lives, try to remind ourselves the main means and methods, solutions, make this life more meaningful, more fruitful, is applying the Dharma. That means applying the ethics, applying the concentration, applying the
wisdom. When you apply these three, when I say apply in the sense, live our life, as much as we can ethically. In that context, living with the great compassion, living with the tolerance, living with the charity, living with the patience, and so on and so forth. When you talk about living with the ethics, living ethical lives, the minimum intentionally refraining harming others, like that, ethics. And then concentration, having that kind of sense of what you call the awareness all the time. Be aware of what is happening in our lives, in our body, speech, and minds. Be fully alert. Be fully sort of aware of what is happening within us, around us. That kind of, in a simple way, talk about concentration, and also wisdom. All the time to remind ourselves as apply this understanding of nature of impermanence of this life, impermanence of all the things and events around us, and so on and so forth. Applying that kind of understanding, applying nature, understanding of nature of dukkha, the nature of dukkha, understanding of the very powerful in the sense, very much us ourselves are very much bind or chained by the afflictions and actions of actions led by those afflictions. So application, applying the Dharma in our daily lives all the time. And that is here the meaning of taking refuge in Dharma. In that sense also we can make more richer those applications, more profound and more effective if we apply again and again, and learn more how to apply ethics, concentration, and wisdom. In a very simple term, I'm talking about Dharma. And if we have that, then that is taking refuge in Dharma. Đồng thời cũng tương tự khi chúng ta quy y nơi Pháp, là dĩ nhiên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hãy cố gắng để mà nhắc nhở với mình những cái phương pháp, những cái cách mà để cho chúng ta có thể sống một cái cuộc đời có nhiều ý nghĩa hơn, mang lại nhiều những kết trái cho chúng ta hơn, thì chúng ta ứng dụng Pháp. Khi chúng ta nói đến ứng dụng Pháp, điều này có nghĩa rằng về giới, định và huệ hay là trí tuệ. Chúng ta ứng dụng Pháp trong một chiều hướng khi chúng ta nói đến sống một cái cuộc đời phạm hạnh hay là một cuộc đời có đạo đức. Điều này trong một cái chiều hướng có nghĩa rằng là chúng ta tu tập để mà có khai triển ra lòng từ bi, lòng đại bi, sự dung thứ, vị tha, bố thí, nhẫn nhục, vân vân. Và chúng ta dấn thân chủ ý để mà tránh không hãm hại những người khác, những chúng sanh khác. Và khi chúng ta nói đến định
ở đây đó là cái sự tỉnh thức. Trong suốt tất cả những thời gian là chúng ta tỉnh thức, chúng ta ý thức được những gì xảy ra qua thân, khẩu và ý của mình. Đồng thời chúng ta cũng tỉnh thức biết tất cả những gì đang xảy ra xung quanh của chúng ta. Đó là chúng ta đang nói về định. Khi chúng ta nói đến về huệ hay là trí tuệ, thì trong suốt những thời gian chúng ta hãy nhắc bản thân của mình về bản chất của sự vô thường. Sự vô thường của cái kiếp này, của cuộc đời này. Đồng thời là tất nhiên là sự vô thường của mạng sống của chúng ta, và đồng thời cũng là sự vô thường của tất cả mọi sự việc, sự kiện xung quanh chúng ta. Và chúng ta cũng áp dụng sự hiểu biết của chúng ta về bản chất của dukkha hay là sự khổ. Sự ứng dụng này rất là đầy những cái năng lực, đầy quyền năng trong một cái chiều hướng rằng bản thân của chúng ta, bởi vì bản thân của chúng ta luôn bị trói buộc, luôn bị xiềng xích bởi những vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực. Và từ những cái vọng tưởng, những cảm xúc tiêu cực này đưa đến cho chúng ta hành xử. Và như vậy chúng ta nên ứng dụng pháp trong tất cả những thời gian, để mà đây là cái phương pháp để mà chúng ta có thể thực hành. Và nếu mà chúng ta có ứng dụng được càng nhiều hơn thì nó sẽ trở thành sâu xa hơn, hữu hiệu hơn, nếu chúng ta hết lần này đến lần khác luôn luôn áp dụng pháp vào trong đời sống của mình để chúng ta có được giới, định và huệ. And same when we take refuge in Sangha, as you know, the Sangha not necessarily refers to only monks and nuns in this context. In the three jewel, Buddha, Dharma, and Sangha, Sangha refers to those beings who have direct realization of emptiness, selflessness. Those are the Sangha members. So when we say take refuge in Sangha, and mainly refers to those in general term, those people, either they are men, women, ordained, non-ordained, Easterner or Westerner, without any of those differences. People who live, or people at least try to live their life close to the teachings of the Buddha, Those able to see from our side, able to see those beings are some kind of our role models that we can look up, that we can we try to associate with those people, learn from them, share our difficulties in the spiritual journey with them and learn from them. One of the qualities of the Sangha, it says in Tibetan, Tangpor Shukpa. That means being honest, living honestly, his or her life, he or she lives his or her life honestly. Honesty is one of the qualities of the Sangha, Tangpor Shukpa. And also, one another qualities of the Sangha is, what's called without any sense of tiredness, tiredness or sense of tiredness to serve others who are interested in the spiritual journey. So seeing those people, those beings as my friends, my spiritual friends, those people that I can look up as my role model, to associate with them.
So that kind of attitude, that kind of behavior, that kind of, that we need to develop as when we say I take refuge in Sangha. So these three, taking refuge in Buddha, taking refuge in Dharma, taking refuge in Sangha, should be our core sort of daily life thinking. Whatever we do, routine activities, try to bring those, in our mind. And along that, then as this taking refuge in three jewels is not just occasional, not just from time to time, but all the time, until I experience the full enlightenment. Until I experience full enlightenment. Until that happens, the three jewels are my refuge. So make that really, very profound, very, the part of our everyday way of thinking. Yeah. Khi chúng ta nói đến quy y nơi tăng đoàn hay tăng, chúng ta không nói chỉ đến những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni ở trong phạm vi này, mà khi chúng ta nói đến tăng là những đấng mà có sự thực chứng trực tiếp về tánh không hay sự vô ngã. Những chư vị đó chúng ta gọi là Sangha hay là tăng đoàn. Nhưng mà chúng ta cũng có một cái nói khác cũng về khi chúng ta nói đến chư tăng mà theo lý thông thường, theo lẽ thường tình, đó là chúng ta nói bất cứ vị nào, cho dù đó là nam hay nữ, những vị có thọ giới hay không có thọ giới, những vị đó là người ở Tây Phương, Đông Phương, nhưng mà chúng ta nói đến tăng là những người sống hay cố gắng sống cuộc đời càng gần với giáo lý của Đức Phật. Và những vị đó, những vị tăng này là những gương sáng để cho chúng ta noi theo, để cho chúng ta cố gắng có cái sự quan hệ và chúng ta có thể học hỏi từ những vị này và chúng ta có thể chia sẻ cái cuộc hành trình về tâm linh của mình với các vị đó. Và một trong những phẩm hạnh của tăng đoàn mà chúng ta nói đến đó là các vị đó sống một cách chân thật, một cách thành thật. Như vậy các vị tăng ni đó sống cái cuộc đời của họ một cách chân thật, đó là một phẩm hạnh của tăng. Một phẩm hạnh khác của tăng đó là các vị đó không có một cái cảm thấy mà mệt mỏi khi mà để mà phục vụ, để giúp đỡ những chúng sanh khác, những người mà có cái sự quan tâm trên cái cuộc hành trình về tâm linh, và các vị đó sẽ giúp đỡ, sẽ phục vụ một cách không mệt mỏi. Và như vậy chúng ta sẽ thấy các vị đó là những người bạn đồng hành về tâm linh của mình, là những gương sáng để chúng ta có thể noi theo. Và thái độ như vậy, khi chúng ta nhìn các vị đó như vậy, đó là chúng ta quy y nơi tăng. Như vậy khi chúng ta nói đến quy y tam bảo Phật, Pháp và Tăng, thì chúng ta nên có sự quy y đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bất kỳ những điều gì chúng ta làm, chúng ta suy nghĩ, chúng ta hãy đem trạng thái tâm này đến trong của mình. Và song song với những điều này, khi chúng ta quy y không chỉ là thỉnh thoảng, mà thầy nhắc rằng là chúng ta nên quy y trong suốt những thời gian cho đến khi chúng ta đạt đến sự giác ngộ.
Tam bảo là nơi nương tựa, là nơi quy y của chúng ta, và chúng ta nên đem những cái trạng thái tâm này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Oh yeah. So with that we will say the refuge lines and bodhicitta. Và bây giờ chúng ta sẽ trì tụng câu kệ quy y nơi Tam bảo và khai triển tâm Bồ đề. Sanje chedan soje chonamana chanjo pado tane japso che dage jenso jibe chonamanje dola penje sanje drobara. Sanje chedan soje chonamana chanjo pado tane japso che dage jenso jibe chonamanje dola penje sanje drobara sho. Sanje chedan soje chonamala chanjo pado dane japso che dage jenso jibe chonamanje dola penje sanje drobara sho. The mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main motivation to join this gathering, and also how to live our lives. Now we will say the Buddha Amitabha's mantra, Om Amitavare, and when I say the mantra, hold a very strong love or compassion, whichever that you feel, towards all living beings, starting for oneself and one's own loved ones, family members, colleagues, friends, and gradually to extend towards all living beings. And doing this, though we, our expressing our love, compassion towards all living beings, we may not get immediate response, sign of, receiving that our sincere expression of love and compassion. But this is the mental training. We need to train our mind to have that kind of ability, that kind of, the sort of habit to express, able to express love and compassion. And by this training, and whenever we get the chance, actual chance to really to express love and compassion to not just oneself, not just one's own loved ones, to the stranger or to those people who have difficulties, then there's a chance we are able to do that. So though at this stage in a form of imagining, but this imagining training is very, very important in initial stage. So therefore, when I say the Buddha Amitabha's mantra, Om Amitavare, you can say verbally,
and mentally, express, share your love and compassion towards all living beings. Oh, your mic is. Yeah. Yes, Khen Rinpoche. Thank you. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp và đồng thời để cho chúng ta sống cuộc sống của mình hàng ngày. Chúng ta bây giờ hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà Om Ami Dewa Shri. Khi chúng ta trì tụng câu mật chú, quý vị hãy giữ lòng từ, lòng đại bi một cách mãnh liệt đối với tất cả chúng sinh hữu tình, trong đó bắt đầu bằng chính bản thân của mình, với gia đình của mình, những đồng nghiệp, bạn bè và từ từ nối rộng ra đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Sự biểu lộ hay bày tỏ tình thương và lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta có thể chưa nhận lại được cái sự đáp trả về cái lòng từ, lòng bi này, nhưng mà đây là sự tu tập rèn luyện về phần tâm ý của chính bản thân của mình, để cho tâm ý của chúng ta có khả năng và cũng tạo cái thói quen cho tâm ý của chúng ta để biểu lộ ra được lòng tình thương và lòng từ bi. Để mà bất cứ khi nào mà chúng ta thật sự có cái cơ hội, gặp cái cơ hội để mà chúng ta có thể biểu lộ lòng từ, lòng bi đó, cho dù là biểu lộ lòng từ, lòng bi đó đến với bản thân, đối với gia đình, hay đối với những người thương của mình, và cũng đối với những người mà chúng ta đang đối diện gặp phải những khó khăn. Thì khi mà chúng ta thật sự gặp những điều đó, chúng ta có khả năng để mà biểu lộ lòng từ, lòng bi của mình. Và như vậy, ở thời điểm ở hiện tại, chúng ta chỉ đang tu tập rèn luyện trong cái sự quán tưởng hay tưởng tượng. Đây là cái giai đoạn đầu tiên, và khi chúng ta trì tụng câu mật chú thì phần tâm ý của chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang chia sẻ lòng từ, lòng bi đối với tất cả chúng sinh. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om
Omo Ame Deva. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva Re. Omo Ame Deva. Oh, yeah. It is a very important for us not to lose some of the most important, the ingredients or the important factors, of the practicing the teachings of the Buddha. When we are, for example, today's verse that we are going to read, that verse is very profound. Meaning of that verse is very, very profound. And for many of us, it's very advanced in the sense to really to experience that kind of practice. But if we have the basic, those elements, and basic in the sense, the most important elements, like the refuge, like the bodhicitta, like the understanding of emptiness, then the verse that we are going to read, the meaning of that verse will, make sense. Will make sense. Otherwise, the meaning of that verse is too advanced, up there for us, unable to unable to taste even glimpse of the meaning of the verse. So therefore, all the time, not to lose the base, the base which everything, every advanced practice is built on, and that is
refuge, bodhicitta, and wisdom realizing emptiness. Wisdom realizing emptiness. Điều quan trọng để là chúng ta không đánh mất đi những cái nguyên liệu quan trọng nhất hay những cái yếu tố quan trọng nhất khi chúng ta tu tập giáo lý của Đức Phật. Ví dụ như đoạn kệ mà chúng ta sẽ được đọc qua ngày hôm nay, đoạn kệ này là rất là sâu sắc. Mà đối với nhiều trong số chúng ta có thể nói rằng là cái đoạn kệ này cao quá, ở một cái mức độ quá cao để mà cho chúng ta tu tập. Và như vậy những cái yếu tố căn bản, nền tảng như là quy y nơi tam bảo, khai triển tâm bồ đề và trí tuệ thực chứng tánh không, khi mà chúng ta hiểu về những cái điều căn bản này thì cái đó chúng ta có thể trau dồi tu học về đoạn kệ mà chúng ta sắp sửa được học nghe qua. Nếu không thì chúng ta sẽ có cảm giác như là cái đoạn kệ này nói đến những gì đó quá là cao siêu, mà đối với chúng ta ngay cả những cái để mà chúng ta chỉ nhìn một chút về cái đoạn kệ này mà chúng ta còn không có nắm bắt được. Và như vậy thầy nhắc nhở cho chúng ta không mất được, đừng đánh mất đi những cái nền tảng, những cái căn bản của giáo lý của Đức Phật, và cái đó chúng ta có thể tu tập và trau dồi những điều mà cao hơn. Oh yeah. So the verse that we are going to read is the last verse. It's the last verse in the section that we request to in terms of the meditation that we request to the Guru and Yidam, or the meditation on deity, inseparable with the meditation on deity Chenresi, to bless us, bless our mental continuum, to actualize gradual path to enlightenment. To actualize in the sense ourselves, or our minds, to experience, the path to enlightenment. There are different ways to express that gradual path to enlightenment. That is very much, the Lamrim, the terminology, gradual path to enlightenment, Lamrim. Or another way to express is, all the paths of the Sutra and Vajrayana to be actualized within ourselves, within our mental continuum, then to experience the full enlightenment. And that is the main request to the Guru, in this case His Holiness the Dalai Lama, who is inseparable from the meditational deity, the Avalokiteshvara. That is the section that we are reading. And the verse that we are reading is the last verse. And in terms of the, at what stage that verse, that is the verse which is the, in the Vajrayana, part in the Vajrayana, because there are these verses. First, three or four verses are based on the Sutrian, explaining the Sutrian paths to, from the relying on a spiritual master, all the way up to, experiencing the union of, real union of come abiding and special insight, realizing emptiness. Then it starts the Vajrayana, so that our today's reading is the last part of not just this section, it is the last verse of the explaining the Vajrayana, requesting the Vajrayana paths to be actualized within ourselves. Đoạn kệ mà chúng ta được nghe qua sẽ được nghe qua ngày hôm nay
là đoạn kệ cuối ở trong phần mà chúng ta thỉnh cầu. Ở trong đây là trong thời thiền quán, chúng ta thỉnh cầu Đức Bổn Sư đấng bất phân với vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm để gia trì cho chúng ta được thực chứng đạo lộ có thứ lớp đến giác ngộ. Khi chúng ta nói đến từ actualize hay sự thực chứng trong một chiều hướng rằng là để cho chúng ta trải nghiệm được cái con đường tu tập đi đến sự giác ngộ. Thuật ngữ này, khi chúng ta nói đến cái thuật ngữ con đường mà có thứ lớp này, thì cái thuật ngữ này nó là thuật ngữ theo cái phạm vi của từ Lam Rim mà chúng ta thường nghe, đó là đạo lộ có thứ lớp. Nói một cách khác, chúng ta cũng có thể nói đó là về tất cả những đạo lộ, những con đường tu tập của Hiển giáo và Mật giáo hoặc Kim Cang giáo để chúng ta có thể thực chứng được sự toàn giác. Và như vậy, ở đây chúng ta thỉnh cầu Đức Bổn Sư trong phạm vi này là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm. Ở trong đoạn kệ cuối, nếu quý vị có thì chúng ta ở bên trang số 25. Đoạn kệ này thuộc về phần của Kim Cang Thừa. Trong những bài giảng trước đây, 3-4 đoạn kệ đầu của phần này đã giảng về phần Hiển giáo, từ phần mà chúng ta tu tập để chúng ta có thể nương tựa bậc thầy của mình, cho đến sự hợp nhất giữa sự thiền tịnh chỉ và tuệ giác đặc biệt. Thì đó là phần về phần Hiển giáo. Và hôm nay chúng ta cũng vẫn đang ở trong phần của Kim Cang Thừa và ở trong đoạn kệ cuối cùng giải thích về Kim Cang Thừa, để trong phần chúng ta thỉnh cầu để thực chứng được đạo lộ có thứ lớp đi đến sự giác ngộ. So in this verse, what we are requesting to the Guru who is inseparable from the Chandrasekhar Avalokiteshvara, we are requesting to the Guru to bless us, to bless our mental continuum. What does that mean? What does that mean? As I have shared with you several times, meaning of blessing in Tibetan. Meaning of blessing, it means Chin-lap, blessing in Tibetan. Chin-lap. Chin, si-chin, excellent, excellent. Lap, that means transform. So what does that mean? To transform my mental continuum into excellence. Excellence in the sense, excellent in the sense, in this particular case, in the sense of union. The union of, here in Tibet, in English, it says, the non-dual bliss and emptiness, which is in the last line in English translation. In Tibetan, it is more or less in the first line. So to bless my mental continuum, to have this union, the union of non-dual bliss and emptiness, to have that my mind transform into that kind of union, which that union really cuts or eliminates all the conceptualization, or here they translated on my all creating karmic energy. So in other words, all the conceptualization by that union, to cut all those conceptualization, or here it's all my creating karmic energy, it says completely by that union of non-dual bliss and emptiness. And that union of that non-dual bliss and emptiness, non-dual bliss in the sense,
when our mental anyway, first translate that one. Đoạn kệ này ở trang 25 nói rằng không lạc bất phân, hai là vũ khí sắc bén trí, chặt dứt khi di đồng vọng tưởng phân biệt, thân ý song vận đại lạc đại thủ ấn, gia trì con hiện chứng ngay đời này. Trong đoạn kệ này, chúng ta thỉnh cầu Đức Bổn Sư đấng không tách rời từ Đức Quan Thế Âm để gia trì cho chúng ta, gia trì trong dòng tâm thức của chúng ta. Mà cái từ gia trì ở tiếng Anh thầy nói là từ blessing, gia trì ở đây tiếng Tây Tạng gọi là chin la, thì chữ chin ở đây là sự toàn hảo, sự thù thắng, la ở đây là sự chuyển hóa. Thì từ blessing hay chin la ở đây là nói đến chuyển hóa dòng tâm thức của con đi đến cái sự trong cái trạng thái hoàn hảo, thù thắng. Hoàn hảo trong một chiều hướng ở đây nói đến đó là ở trong dòng thứ nhất mà bằng tiếng Tây Tạng cũng như dòng thứ nhất bằng tiếng Việt chúng ta nghe nói đến chữ không lạc bất phân. Đó là cái là sự hợp nhất của sự hay là sự bất phân giữa sự hỷ lạc và tánh không. Đó là chúng ta xin được gia trì để có nhận thức được là cái sự hợp nhất của sự hỷ lạc và tánh không, mà ở đây không có bị tách rời, tách phân. Thì sự bất phân này hay sự hợp nhất này để như thế nào để cho chúng ta chặt đứt đi tất cả những khái niệm mà ở đây trong dòng thứ 3 bằng tiếng Anh nói rằng là dùng cái từ karmic energy, hay là trong dòng thứ vẫn ở trong dòng thứ nhất là của tiếng Tây Tạng, của tiếng Việt là nói đến cái sự chặt đứt tất cả những cái bất kỳ những cái vọng tưởng phân biệt. Trong tiếng dòng thứ nhì tiếng Việt chúng ta nói đến những vọng tưởng, những phân biệt, thì thầy nói rằng là tất cả những khái niệm và đó là sự hợp nhất hay là sự bất phân giữa sự hỷ lạc và tánh không, hay nói ngắn gọn là không lạc bất phân. So this union, here it says in English, non-dual bliss and emptiness. Non-dual bliss and emptiness, this union is referring to when our all the gross consciousnesses are dissolved, not by naturally, there's a time gradually dissolve in the sense stop functioning naturally, that is during the time of the death, but through the meditation, by the meditation, when we stop all the different layers of consciousnesses and then eventually reach at the what you call the subtlest consciousness, or the subtlest mind, which is quite often called in English primordial mind, or there are other terms, reach at that kind of pure, the subtlest, reach at that subtlest mind. And when that subtlest mind realizes emptiness, and these two become one, subtlest mind realizes emptiness. When these two become one, that is talking about union. And here it is called bliss, the non-dual bliss. It is called bliss because due to the power of meditation,
when all the gross consciousnesses are, term is used, dissolve in the sense, stop their function, and going through different stages, when by the meditation, when we experience the subtlest mind, then due to experiencing that, reaching that level, there is a tremendous sense of, in terms of the experience, there's a tremendous sense of bliss. Not just talking about, the bliss that normally what, our gross consciousness may experience by, but that when just reaching at that subtlest consciousness, and that's why the term bliss is used. And that subtlest consciousness by meditation realizes emptiness, then that becomes union. And that union is the most powerful realization, then therefore it is called, in English here, term is used, the wisdom sharp sword of the non-duality. So the sharp in the sense to really to eliminate all those, what you call the conceptualization, all those mental states create negative karma, and their propensities are completely eradicated. In that sense, that union is sharp, and the what you call the analogy is used, sharp sword, because sharp swords cuts many things, and that's what here meaning of the union. Như vậy, sự hợp nhất hay sự bất phân của sự hỷ lạc và tánh không là khi những cái mức tầng của cái tâm thức mà thô của chúng ta, thì trong Phật ngữ của Phật giáo gọi là dissolve hay là tan rã đó, thì tan rã mà không phải một cách tự nhiên, đó là tan rã qua sự thiền định, thiền quán. Có một cái sự tan rã khác mà chúng ta nói đến là khi mà những cái tâm thức thô mà tan rã một cách tự nhiên, thì đó là ở thời điểm chết. Mà còn khi chúng ta nói đến khi tan rã một cách không có tự nhiên là qua sự thiền định, thiền quán, thì các bậc đại sư, các bậc thầy đã tẩy trừ đi, lấy đi tất cả những mức tầng của những cái tâm thức thô, và lần lần những cái tâm thức thô này nó đi đến cái tâm thức vi tế hơn, và cho đến cuối cùng nó đi đến cái gọi là tâm thức vi tế nhất, mà thường thầy cũng dùng một cái thuật ngữ đó khác là một cái tâm mà trạng thái tâm nguyên thủy, hay là cái tâm mà nó có tự nhiên sẵn có từ lúc mới sẵn có. Thì cái tâm vi tế nhất này thực chứng được tánh không. Và khi đây là chúng ta đang nói về phương diện từ tánh không. Khi chúng ta nói đến từ bliss hay sự hỷ lạc, hay là trong cái đoạn kệ này chỉ dùng chữ lạc mà thôi, thì do sự thiền định, thiền quán, khi tất cả những cái mức tầng của tâm thức thô đã tan rã, và tất cả những chức năng của những cái tâm thức của chúng ta đã dừng hoạt động qua sự thiền quán, kế đó thì hành giả trải nghiệm ở trong cái tâm vi tế nhất. Khi mà dẫn đến cái mức tầng ở đây thì vị đó cảm thấy khởi lên một cái sự hỷ lạc rất là mạnh mẽ. Chúng ta đang không nói đến những cái niềm vui, hay cũng được dịch là bliss, những cái
niềm vui, những cái sự hỷ lạc mà trong một cái những mức từng thô mà chúng ta nói đến khi mà cái sự hỷ lạc của tâm thức vi tế nhất. Và như vậy khi mà trạng thái tâm thực chứng chánh không mà phối hợp với tâm thức vi tế nhất mà có sanh ra được cái niềm đại hỷ lạc này, mà gọi là sự hợp nhất, sự bất phân giữa hai điều này, thì được ví giống như ở trong đoạn kệ này mà tiếng Anh gọi là, thầy nói là sharp sword ở dòng thứ 4 của tiếng Anh, và dòng thứ nhất vẫn ở tiếng Việt Nam mà chúng ta gọi là vũ khí sắc bén. Vũ khí sắc bén ở trong một chiều hướng rằng cái có khả năng để mà loại trừ đi tất cả những khái niệm, và cũng đồng thời loại trừ đi những điều bất thiện, và ngay cả những khuynh hướng, những cái mầm móng của những điều mà có thể đem đến chúng ta tạo nên những điều bất thiện. Và như vậy cái ẩn dụ ở đây, một ví dụ ở đây để gọi cái là vũ khí sắc bén để mà có thể cắt đi tất cả mọi điều. So by the power of this sharp sword, of this, the union of bliss and emptiness, that realization, cutting the entire energy or entire source of negative karma, then what would be the result? The result will be to experience the union of body, pure body, which is illusory body, and the mind, which is clear-light mind. The union of, here in English it says, the union of body and the wisdom. The body here refers to, these are the very advanced terminology. Some of you know this. What is body here refers to illusory body. Illusory body is the result of the Vajrayana practitioners, result of the experiencing that union which I mentioned earlier, bliss and emptiness. Bliss and emptiness. When the union of bliss and emptiness is experienced initially in a more conceptual level, eventually directly, then meditator will experience this. There are two stages, but in this stage, to keep it a simple way, the practitioner will experience this union of another union, which is body and the mind. Body here refers to illusory body. Mind here refers to clear-light mind. A cell, Gulu, a cell. Gulu is the illusory body, and a cell is the clear-light mind. This union of, and this union is illusory body, illusory body, union of illusory body and a clear-light mind is quite often, the term is used, chakya in Tibetan. Chakya here, to put it in Tibet, in Sanskrit, Mahamudra, Chakya Chimbo. Why it is called, this union is called Mahamudra, Chakya Chimbo, because that is the, what you call like the seal of the result of practicing the Vajrayana practice, that union of body and mind. It has two levels. One, the initial level is, example union of body and mind, and then the final one is called meaning union of body and mind. But these are the more advanced terminology, and that is what here in this so to in this lifetime, in this short lifetime, in other words, to request to the Guru, in this short lifetime, to bless me in this short lifetime to experience
the union of bliss and emptiness, which will cut the root or completely those conceptualization or the karmic energy. By cutting the entire karmic energy, then to experience the union of body, illusory body, and the mind, clear light mind. And that is something to be experienced in this short lifetime. And that is the main, the meaning of this verse. Do đó, qua năng lực của vũ khí sắc bén, ở đây là cái lưỡi dao mà bén nhạy, sắc bén, của sự hợp nhất giữa sự hỷ lạc và tánh không, thì có khả năng để mà cắt đi toàn bộ những năng lực, những nguồn cội, những nguồn gốc của những điều bất thiện, những ác hành. Kế đến kết quả là chúng ta sẽ được trải nghiệm qua sự hợp nhất của thân và tâm. Và thầy nói rằng thân ở đây là nói đến huyễn thân, và tâm ở đây là nói đến tịnh quang, hay chúng ta thường nghe một thuật ngữ khác, đó là ánh sáng trong suốt. Và tiếng Tây Tạng, thân, huyễn thân được gọi là gulu, và ánh sáng trong suốt hay tịnh quang là usel. Đây là những cái từ ngữ mà cao hơn, mà là cái kết quả của sự hợp nhất. Khi chúng ta nói đến huyễn thân, đó là từ ngữ cao hơn và nói kết quả của sự hợp nhất của sự hỷ lạc và tánh không. Khi sự hợp nhất của sự hỷ lạc và tánh không được trải nghiệm, thì ở trên cái mức từng, chúng ta nói đến có những cái mức từng khác nhau. Ở mức đầu là trên cái mức từng của sự tu tập thì nó có trên khái niệm, và cuối cùng là cái sự trực nhận một cách trực tiếp, thì chúng ta đang nói đến 2 giai đoạn. Nhưng mà đó là sự hợp nhất giữa huyễn thân và ánh tịnh quang. Thì sự hợp nhất này được gọi là đại thủ ấn, hay Chakya là tiếng Tây Tạng, hay Mahamudra mà chúng ta thường được nghe, Chakya Genpo, thì là đại thủ ấn. Tại sao chúng ta gọi từ ngữ này, sự hợp nhất này gọi là đại thủ ấn? Là bởi vì nó giống như là cái dấu đóng dấu là kết quả của sự hợp nhất của thân và tâm, hay là sự hợp nhất của huyễn thân và ánh tịnh quang. Thầy cũng có đi một cách sơ lược là trong đây, khi mà hành giả tu tập cao thì cũng có 2 mức từng. Đó, mức từng thứ nhất gọi là mức từng của sự trải nghiệm, chỉ là mức từng của sự trải nghiệm về huyễn thân và ánh tịnh quang. Và mức từng thứ hai mà thuật ngữ gọi là ý nghĩa của huyễn thân và ánh tịnh quang, nhưng mà thầy chỉ nói đây là những cái thuật ngữ khi mà các vị tu cao hơn. Và như vậy trong phần này chúng ta thỉnh cầu đến Bức Bổn Sư để mà ở trong cái cuộc đời ngắn ngủi này, để mà Ngài gia trì cho bản thân của chúng ta được trải nghiệm sự hợp nhất của sự hỷ lạc và tánh không, để mà có thể cắt đi toàn bộ tất cả những khái niệm hay những năng lực về của nghiệp, để khi mà cắt đi, loại trừ đi những khái niệm hay những năng lực của nghiệp này, thì để được trải nghiệm sự hợp nhất của huyễn thân và ánh tịnh quang. Và đây là ý nghĩa của đoạn kệ này. Oh yeah. So we spend quite in a long sort of time to this section, the section which that we can do a glance meditation to entire the path from the beginning to the to experience this union of
the body, illusory body, and the clear-light mind, which is the enlightenment. When we look at that way, and there are 8 verses in this section. After the recitation of the Guru's mantra, in this case, His Holiness Dalai Lama's the name mantra, and then what we do, what we request to the Guru, who is inseparable from the meditation of deity, then we request to bless our mental continuum. And the meaning of bless to our mental continuum transform into these different stages of the path. From the beginning, to have a what you call the strong sort of positive, connection to the spiritual master, spiritual teacher or teachers, then all the way, gradually, bit by training, to up to today's the verse that we have talked about from the Vajrayana teachings point of view, to experience this union, the union of, through the union of bliss and emptiness, then to experience the union of body and mind, body, illusory body, and the mind, clear-light mind, union of that. So what is useful for us is, familiarize, though it might be very difficult for us, get all the details of each stages, but it is useful to familiarize bit by bit. Okay, this is the stage, this one. This is the stage, this one. So there are only 8 verses, which if you read, I'm sure in Vietnamese nicely translated, or in English, not that difficult. Maybe today's verse and verse before this might be a little bit difficult. Others are not that difficult. So, my suggestion is, go with the Guru Yoga practice. In this case, this is the Guru Yoga, practice. Guru, His Holiness Dalai Lama, and the Yidam Cheresik, inseparable meditation, and then do this glance meditation bit by. So when we familiarize this, okay, like for example, a person who knows in the big city, the landmark of that big cities, or for example, in London, Oxford Street is there, Regent Street is there, such is there, Parliament is there, like that. For example, when I think about that, I can imagine, I can visualize in a way, so these landmarks. Similar to that, when we familiarize, then we will know, okay, these are the stages I can go. That is the purpose of what we call the glance meditation, like the Jetson Harper's writing this short lamrim, foundation of all good qualities, and like similar this one, His Holiness Dalai Lama, those 8 verses, very, very what you call helpful, very, very helpful. When we familiarize, then within a short, like a 10 minutes, 15 minutes, in that kind of short period of time, we can, think entire path from the beginning to the end. Though actually actualizing, experiencing entire path might be difficult, but at least we know this is the spiritual path that my journey that I'm going to take. That is one of the main purpose of having this kind of glance meditation.
chúng ta đã dùng nhiều thời gian ở trong đoạn kệ này, đoạn kệ mà chúng ta thiền quán từ bắt đầu của đạo lộ tu tập đến trải nghiệm về sự hợp nhất của huyễn thân và ánh tịnh quang. Ở trong phần này là có 8 đoạn kệ. Sau khi mà chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Bổn Sư, đó là niệm hồng danh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Kế đó là chúng ta thỉnh cầu Đức Bổn Sư và đấng không tách rời với Đức Quan Thế Âm để gia trì trong dòng tâm thức của chúng ta. Và như vậy dòng tâm thức của chúng ta được chuyển hóa từ từ trong mỗi phần một của đạo lộ tu tập trong 8 đoạn kệ này. Từ lúc bắt đầu ở đoạn kệ thứ nhất để mà chúng ta có được cái mối giao cảm với một cách mãnh liệt với bậc thầy về tâm linh của mình, và chúng ta tu tập mỗi từng bước một để đến cái 2 đoạn kệ cuối cùng, đó là về tu tập về Kim Cang Thừa theo quan điểm của Kim Cang Thừa. Và chúng ta đang nói đến là sự hợp nhất của sự hỷ lạc và tánh không để mà trải nghiệm được huyễn thân và ánh tịnh quang. Những điều mà hữu ích cho chúng ta là để cho chúng ta làm quen thuộc với đạo lộ tu tập này, tất cả những chi tiết để mà chúng ta có thể biết được và nói với mình rằng đến đây là cái giai đoạn này, từ giai đoạn này tu tập đến giai đoạn kia, vân vân. Quý vị có thể đọc ở trong bài này, bài mật pháp này trong tiếng Việt hay tiếng Anh. Và thầy nói rằng là đoạn kệ hôm nay và đoạn kệ vừa rồi thì có thể là khó, nhưng mà những đoạn kệ trước đó thì không khó để mà cho chúng ta hiểu. Và với sự tu tập về du già bổn sư này, là Đức Bổn Sư, là Đức Đạt Lai Lạt Ma và vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm. Kế đó thì chúng ta thiền quán, từ ngữ thầy dùng gọi là glance meditation, hay chúng con tạm dịch là cái thiền quán mà có sự nhìn, chỉ là nhìn thoáng qua, tất nhiên nhìn không có nhìn vào chi tiết tập trung mà nhìn thoáng qua. Ví dụ như là một người khi mà mình đi đến một cái thành phố mới thì mình phải biết những cái địa điểm định hướng của cái thành phố đó. Trong một cái thành phố lớn, thí dụ thầy nói đến những cái địa điểm mà nổi tiếng ở bên London, và như vậy cũng giống như là trong những bộ luận giải của Ngài Tông Khả, ví dụ như là nền tảng của những phẩm hạnh tốt đẹp của Ngài Tông Khả, và Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng soạn thảo những bộ luận giải khác. Thì nói chung là khi mà chúng ta có thể làm quen thuộc với cái đạo lộ tu tập, cho dù chúng ta chỉ dùng 10 phút, và trong cái thời gian ngắn ngủi đó mà chúng ta có thể suy nghĩ đến toàn bộ cái con đường tu tập. Và mặc dù là cái sự thực hiện để mà tu tập, để mà chúng ta trải nghiệm được cái đạo lộ tu tập toàn bộ thì thật là khó, nhưng mà ít ra thì để cho chúng ta biết cái bước từng thứ lớp của toàn bộ con đường để mà tu tập, thì đây được gọi là glance meditation, hay là chúng con tạm dịch là cái thiền quán mà nhìn thoáng qua. Oh yeah. So we'll say the Transcendental prayers and the dedication. Và bây giờ chúng ta trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu và phần hồi hướng. Om je je ma pa ma tro ma la cha se lo cha se tro ma nyu ma pa che ne ke je lo da da je de sum gu chu ji she ji ke sa che wa le ne jo cha se tong ge da wa gun po kan wa je ne zi be she ka ma tong da cho ba na ma ji ra do che we ra ba Chanze sengwe chone che, peme chane nambara jen,
Jemba Tsundu Kato Shewa, Soba something Junim, Chanze Teshin Chebe Zod, Taya Nambara Jawa Jem, Malu Paru Jemba Top, Jave Seji Shindu Dem, Chanze Doda Rahu Yige, Deda Choda Namga Kam, Jigden Dombo Shabdi Nende, Neba Meba Guba Nem, Chanze Jaji Mela Tamba, Longla Nazo Wanju Che, Chombo Rola Tesa Namanda, Nijun Soji Dune De, Chanze Teche Chadan Peji, Paro Chogo Rabdo Jom, Egon Yunja Shabdi Nende, Mebara Choba Shindo Bara, Chanze Ture Jiba Chenbo, Duji Pao Nambara Jom, Chuji Shene Chonye Tenze, Tao Tamje Malu Se, Chanze Kunjo Somzen Chaje, Seme Toga Nambara Jem, Malu Choje Kolo Jembe, Rangi Veje Sonoma Chu, Chanze Rabdo Gawa Jebe, Ujin Veje Chengwa Be, Sheba Rabshe Doda Rai, Dodan Jikden Wangdu Ze, Chanze Sashi Chongwe Chonam, Tamje Guba Numa Nyem, Chonye Yewa Yige Hongi, Pongba Tamje Nambara Zhe, Chanze Dawe Dombo Ojen, Jemba Tamje Shindo, Rebe Chone Oba Mele, Dabar Shindo Verose, Chanze Kebe Tama Meda, Barwe Chingwe Wene, Ejan Yungum Kune Koroke, Dae Pune Nambara Chom, Chanze Sashi Ngala Chaki, Teje Nujin Shabje Dong, Chonye Jenze Yige Hongi, Remba Dumbo Namni Ge, Chanze Tema Kema Shema, Nyangen Deshin Chunye, Soa Omda Yanda Dembe, Diba Chembo Chomba Nyem, Chanze Kune Koraga Kave, Dae Lune Nambara Gem, Ige Jube Ngane Gobe, Riba Hongle Choma Nyem, Chanze Dore Shamne Tabe, Honge Nambe Sabe Nyem, Rera Menda Radan Beje, Jigden Sumna Yewa Nyem, Chanze Haye Soye Nabe, Reda Dajin Chana Nam, Tara Nije Peje Yege, Duna Malu Bane Sem, Chanze Haye Sonam Jeb, Pada Mim Jiden, Gune Gocha Gawa Jeje, Zeda Melama Ngenpa Sem, Chanze Nima Dawa Jebe, Jinye Bola Vero Sem, Hara Nije Doda Rai, Shindo Tabe Rimne Sem, Chanze Tinye Sumnam Gobe, Shive Tudan Yanda Den, Dunda Rola Nujun Sonam, Chomba Dore Rabjo Nyem, Sawe Ngaji Deba Deta, Chanze Wane Nishu Tsachi. Chanjo Sencho Rinpoche, Maje Panama Jeju Che, Jeba Nyamba Meba Yang, Kone Kongdu Pewara Sho. Kanri Rave Korve Shinkamande, Pendang Dewa Malu Jungwene, Chenre Sewa, Tenzin Jasoye, Shabe Site Pado, Tenjuro Je. Oh yeah, thank you. Thank you, and I will see you next Saturday. Thank you, Thank you. Rinpoche. Thank you very much. very much. Please take Thank care. you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Thank you. sir. Thank Thank you, Lisa. Rinpoche. Good Thank you, night. Lisa. Thank you. Bye-bye.